السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من فعاليات الافتراضي بجامعة طنطا عن فيروس كورونا، أسبابه وتداعياته وما بعد فيروس كورونا. بشكر أساتذة زملائي الحضور والعلماء من كافة دول العالم ومن المشاركين الحبيبة، وأوجه جزيلا للأستاذ الدكتور معالي الوزير محمد عوض تاج الدين لتشريفه هذا المؤتمر، ولا نسمن حضوره ولا وقته الثمين الذي اعطاه للجامعه. واكرر شكري للاستاذ الدكتور رشاد برسوم، هذا العالم الذي تفتخر مصر والعالم العربي والعالم اجمع، وتفتخر جامعه هذا المؤتمر. نشكر بسعادتك هذا الحضور الكريم، واخونا الكريم الاستاذ الدكتور طارق الدياسقي. وجودك اضافه يا دكتور طارق، انت حضرتك قيمه وقامه ليس على مستوى مصر بل على مستوى العالم. امل من كل الزملاء ان نشكرهم على حضورهم وتشريفهم لجامعه طنطا، واوجه جزيل شكري للساده نواب جامعه طنطا، الاستاذ الدكتور عماد عثمان، الاستاذ الدكتور رفاعي، الاستاذ الدكتور كمال، على اعداد هذا المؤتمر والاشراف عليه. ولا استطيع اسمن دور مقرر المؤتمر الاستاذ الدكتوره رانيا الكيلاني التي اعدت هذا المؤتمر، وجميع العاملين في جامعه طنطا والكوادر العلميه التي ساهمت وتشارك في هذا المؤتمر. نامل من الله سبحانه وتعالى ان يكون مؤتمر ناجح. هذا المؤتمر شرف برعايه معالي وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار. نشكره جزيل الشكر على رعايته لهذا المؤتمر ومشاركته، ونتمنى ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات يكون لها مردود ايجابي في هذه المرحله الحاسمه والفاصله لما تتعرض له البشريه اجمعين، وجمهوريه مصر العربيه التي ضربت مثل لكيفيه التعامل مع هذه الازمه بحرفيه وعلم. نامل ان يكون البحث العلمي هو الدافع للخروج لهذه الازمه. سؤال. أشكر الحضور الكريم، وعلى بركة الله نبدأ هذا المؤتمر، وأترككم مع السيد رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة لشؤون الدراسات العليا ليقول كلمته. ومرة أخرى لا أستطيع أصر هذه الكوكبة العلماء الأفاضل، وأقرر شكري للدكتور عمر والأستاذ الدكتور رشاد والدكتور طارق على حضورهم الكريم ومساهمتهم الفعالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر معالي الأستاذ الدكتور مجدي صابع رئيس الجامعة على كلماته المجدة فعلا المجملة الشاملة. وطبعا أنا بنتهز هذه الفرصة أرحب بكل أساتذتي من مختلف جامعات مصر ومن مختلف دول العالم على مشاركتهم في هذا المؤتمر. برحب زملائي الأعزاء الأستاذ الدكتور عماد عثمان رئيس الجامعة المجتمع والبيئة، الأستاذ الدكتور رفاعي وحي طبعا الدكتور على مجهودها، وطبعا اللي بذلت مجهود خرافي على مدار الثلاث اسابيع اللي عدوا. طبعا وقت قصير جدا قدرنا فعلا مع زملائنا اشكرهم جدا، واتمنى هي طبعا أنا إيه؟ الدكتور طبعا
العالم كله يتمس كل مناحي الحياة. نكون جزء من العالم، ونحن فعلا نشارك العالم تجاربنا ونشاركونا تجاربهم. فالحقيقه طبعا المؤتمر ده يعتبر يعني خطوه يعني استباقيه في كل المقاييس، ان احنا نكون فعلا على قدم وساق مع كوفيد 19 كل مشاكلها، طرق الحلول. الحقيقه ربنا يسهل ان شاء الله في نهايه المؤتمر نخرج ببعض التوصيات اللي هي تفيد البشريه كلها ان شاء الله. اسمحوا لي بس just to say a few words in English yeah, just to welcome our guest professors from United States. Dear professor, it's my pleasure and honor to invite you to attend and participate in our first international meeting for COVID-19 challenge and confronting the COVID-19 by different methods. And it's my pleasure actually to be among this team that just made the problem easy in just making it very easy to collaborate with different countries and different professors from all over the world. I wish you a very fruitful, I wish you a very fruitful and useful meeting, and I will leave the microphone to my professors and colleagues to share with us their notes. Further, Dr. Fabi. نتائج جيده تخدم كل المجتمع كل أحوالها. هو لايف صورة اخبارك ايه؟
اللي هيكلمك؟ This meeting is being recorded. محمد ينشد ده. known figure and his head Egypt and all over the world, and he's currently the presidency consultant for preventive medicine for the COVID era, and he's going to give us his experience with COVID-19 in Egypt. Please, Professor Awad Tajuddin. شكرا جزيلا. معرفش صوتي واضح عندكم ولا لا حضرتك؟ Excellent. انتوا عايزينها بالعربي ولا مش يا حضرتك؟ ثانك يو دكتور جمال. اولا مساء الخير عليكم جميعا، كل سنه وحضراتكم طيبين، وانا سعيد اكون النهارده. كل التحيه والتقدير للاخ العزيز الفاضل الاستاذ الدكتور مجدي سابع رئيس جامعه طنطا، الاستاذ كمال عكاشه نائب رئيس الجامعه، الساده النواب، الساده العميد، الزملاء والزميلات، وطبعا يشرفني ويسعدني لا، في لينك تانية لسه باعتينها حالا. الناس اللي قاعدين على اللينك دي لينك مش دي لينك غلط اصلا. اكمل يا دكتور كمال. ايوه طبعا لسه باعتين حالا لينك المؤتمر، كانوا سايبين لنا لينك الديمو وشغالين مع نفسهم وما بعتوش اللينك. اتفضل يا دكتور. سامعني حضرتك؟ الحقيقه يعني احنا بنمر الحقيقه زي ما قال الدكتور كمال وقال الدكتور مجدي بيه، بنمر مرحله غريبه جدا، حاجه قلبت كيان العالم كله، لخبطت كل الاوضاع، وعايشين في عالم غير العالم. هذا الفيروس اللي احنا طبعا عشان احنا مرينا بهذه الظروف قبل كده، لكن ما كانتش بانديميك، كانت حاجه لوكال، يعني ابيديميك موجوده زي السارس، ثم الميرسا بتاعه الميدل ايست سندروم،
وحاجات وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، لكن كانت كلها في الاخر بتبقى عدد مش كبير قوي وليميتد لوقت معين. هي كورونا فيروس احنا عارفين ك respiratory physicians ده one of the viruses اللي بتعمل respiratory tract infection، تؤدي الى انواع الفيروسات اللي بتؤدي الى التهابات الجهاز التنفسي، عارفينه يعني. لكن زي الانفلونزا والبارا انفلونزا والسباتو سنسيتير والكلام ده كله، لكن عارفين انه اصلا جاي من حاجه تانية غالبا الخفافيش، بيبقى فيه انترميديت هوست غالبا الجمال، ثم ينتقل الى الهيومن بينج او الانسان في صوره متغيره تماما. والحقيقه في كل الامراض اللي جايه فيها كورونا مشكله، عمل نوع من كان فيري اجريسيف فيروس وفيري كونتيجوس يعني معدي جدا، وكان بيؤدي طبعا في من ضمن مشاكله الى التهابات الجهاز التنفسي الحاده والشديده، اللي هي بتخلي شريحه من المرضى تحتاج رعايه مركزه وشريحه اخرى تحتاج تتحط على جهاز تنفس صناعي. ومع الاسف نسبه من هؤلاء، نسبه مش قليله، كانت المورتاليتي والموربيديتي فيها عاليه قوي. عندما اعلن في اخر ديسمبر 2019 عامل مشكله في الصين، وانه عامل موربيديتي ومورتاليتي عاليه جدا وعدد ضخم جدا من الناس. انا بقول لكم المقدمه دي عشان تعرفوا ان رغم اللي موجوده ورغم الاعداد اللي موجوده، احنا ربنا كرمنا حقيقي ان احنا تدخلنا في مرحله مبكره عشان نحد شويه من مشاكل هذا. ابتداء ما بدا المرض في الصين وبتجارب سابقه بدانا نحضر نفسينا لهذه الاحتماليه، لانه انتشر في العالم كله. كان اول واحد جابه في مصر حد غير مصري، ثم انتقل الى اعداد من المصريين وبدا ينتشر. واحنا عارفين ان الدوره بتاعت الانتقال دي بتقعد تتصاعد لغايه ما توصل البلاتو، ثم تنزل، وفي اللي عند ده بنسميها البيك بتاع المرض. زي ده كل يوم كنا بنعلن عن الحالات، كان كل نيتنا ان البروجريشن بتاع الحالات، زياده الحالات زياده بتزيد، لكن بتزيد افقيا ما بتزيدش بعدد ضخم جدا. الرأس بيروح طالع فوق مره واحده باعداد متزايده قوي زي ما حصل في امريكا وحصل بيحصل دلوقتي في البرازيل او امريكا الجنوبيه. فالحمد لله ما زلنا احنا بنزيد فعلا بالحالات، ومتوقعين ان احنا نوصل للبيك في خلال 15 يوم او حاجه، واعداد متزايده صحيح لكن ما زالت افقيا وليس راسيا قوي. تنبهنا لهذا وبدانا نحضر ايه اللي هنعمله في كل المراحل. وهنا اسجل كل الشكر والتقدير والعرفان لزملائي وزميلاتي اعضاء الفريق الطبي في مختلف المواقع. الحقيقه هم ابطال حقيقيين يبذلوا جهد فوق طاقه البشر ليل ونهار على مدار الساعه، بيشوفوا اعداد من الناس متزايده جدا. الشكر الثاني للجامعات المصريه. حقيقي الجامعات المصريه عندما جئت وطلبت من السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء الجامعات المصريه تخش بتقل في هذه المشكله، كل الجامعات المصريه دخلت. وانا صاحب فكره ان احنا نضم المدن الجامعيه عشان نستقبل فيها حالات، وهذا حصل فعلا. وايضا فكره الناس اللي جايين من الخارج، لان جايين من حتت كلها فيها انفكشن عالي جدا، هو خايف يطلع الصور كلها، مستني ان هو يخلص ويطلع الصور كلها عشان الصوت. يحصل لهم نوع من الايزوليشن، وطلعنا منهم حالات كتير. والحمد لله طبعا بنحاول نحتوي الاعداد المتزايده، متزايده فعلا، متزايده ان الناس بقى عندها اورنس جامد جدا، بقت تروح تكشف وتشوف وتعمل اختبارات. متزايده لان احنا طلبنا من اول لحظه يبقى في نوع من التباعد الاجتماعي، عدم الاكسبوجر، نوع من البعد عن الحتت كراودد. كل ده
حصل جزئيا، لكن ما زال برضه في مشاكل في هذا القسم. فاحنا الوضع الحالي في اعداد متزايده، لكن رئيسيا ما زال قدره النظام الصحي المصري كله مع بعضه انتجريتد، الصحه، الجامعات، كل في مواقعه. الحمد لله احنا عندنا جامعات في كل محافظات مصر، فيها مدن جامعيه، فيها مستشفيات جامعيه، فيها كوادر بشريه بتعمل في الجامعه وخارج الجامعه، فيها فكر مستنير. عندنا 25 ل 30 بحث علمي شغالين فيه، عندنا لجان علميه بتحط جايد لاينز للمانجمنت. كل دي احنا ماشيين فيها في هذه المراحل لاحتواء هذه الاعداد المتزايده من المرضى، نعمل لها كل اللازم. ما زال ربنا كرمنا ان الغالبيه العظمى حالات والعيانين بتعمل لهم كل ما يلزم. احنا توصيتي ليكم ان احنا كلنا وحده واحده، كلنا بودي واحد، كلنا تحت الامبريلا بتاع البلد، بندافع عن هذا العدو اللعين، فيروس غريب جدا. يعني انا عندي كنت عامل ويبينار مع زملاء مصريين، عملت مع زملاء من ايطاليا، عملت مع زملاء من انجلترا، امبارح كنت عامل مع انجلترا، قلت لهم بيعملوا ايه. فالناس شايفين ان في فيروس فيري فيرولنت، يعني قوي جدا وعنيف وتركيبته غريبه وتركيبته غريبه. ما فيش دايركت كونتاكت، تلاقي 5 6 اصيبوا. ما زلنا يا جماعه محتاجين شغل كتير قوي، ما زلنا محتاجين كلنا نستنفر عشان في ان شاء الله ربنا يكرمنا ونخلص هذه المرحله الخطيره. محتاجين التوعيه الشديده محتاجين الجلوبال كير للعيانين، محتاجين حاجه مهمه جدا جدا، الكوادر الطبيه او الكوادر العلاجيه بتاعتنا من دكاتره وتمريض وعاملين نرعاهم رعايه كبيره جدا، ونأكد عليهم البيرسونال بروتكتيف ميكانيزم او البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنتس تستعمل مظبوط. لان انا لو خسرت دكتور واحد من الدكاتره اللي بيشتغلوا معانا انا بخسر عشرات العيانين. فاحنا النهارده محتاجين ننبه على زمايلنا ونؤكد عليهم البروتكشن. الجايد لاينز نعملها، اللي عندنا دكتور مجدي بيه جامعه طنطا تعمل كول سنتر، لان اكبر مشكله يعني احنا في مرحله، والمرحله اللي جايه يمكن نحتاج ان الحالات المايلد او المايلد او سيمتوماتيك او المودريت تتعالج في البيت. يعني محتاج هوم ايزوليشن مع علاج، نوفر للعيان العلاج، نوفر له الايزوليشن، نوفر له الادويه اللي هياخدها. العيانين دول بيبقوا قلقانين، عايزين حد دايما يتواصل معاهم. ففي كول سنتر على مستوى البلد مش مقضي، مش ملاحق. فانا بطلب من حضرتك على مستوى وسط الدلتا وطنطا يبقى في كول سنتر في جامعه طنطا مع كليه الطب. مش محتاجين حد، مش محتاجين حاجه سوفيستيكيتد، حد بس يجاوب العيانين انا بشتكي من كذا تعمل ايه، امتى محتاج تروح المستشفى، امتى محتاج تروح للدكتور، وهكذا. فاحنا محتاجين النهارده كلنا نتوافق نعمل ايه للعيانين،
ايه الجايد لاينز اللي هنمشي عليها، ايه الادويه اللي ناخدها، امتى العيان محتاج مستشفى وامتى مش محتاج، في البيت ممكن اعمل له ايه، ولو دخل مستشفى دي شغل الزملاء اللي في الانتنسيف كير. حضراتكم احنا لسه في مرحله محتاجين شغل جامد قوي، محتاجين نساند البلد بشريا مؤسسيا سياسيا وعلميا وفنيا. تخيلوا هذا العدد المهول، انزل انه عايز يعمل البي سي ار، عايز يعمل اشعه، حتى مش مستني يقول للدكتور انا بشتكي من ايه، يعني عشان اعمل. عايزين نشيل شويه عن القاهره لان الفلو في القاهره او الضغط شديد جدا. النهارده سنتر زي جامعة بما تملكه الامكانيات يعني نقدر نساعد في هذا. دكتور مجدي بيه لو تقدر حاجه تعمل مستشفى للعزل او مستشفى منفصله لعلاج الحالات دي يبقى قوي، ويبقى ده سبورت قوي قوي من جامعه طنطا. انا مش هطول عليكم، لكن لو في اي اسئله اخرى اكون شاكر والف شكر. خلاص يا دكتور مجدي. أنا بشكر الدكتور عوض على هذه المقدمة العلمية الوافية الوصف حالة وصف عن كيفية الفيروس وثقة إن إحنا الحمد لله إحنا مجهزين مجموعة من الأطباء بيتواصلوا مع الناس، لكن هنعلن عن خط ساخن. وإحنا إن شاء الرحمن الرحيم حاليا تم الإعداد لمستشفى كبير علشان الجزء الاولاني بتاعها لحالات عزل، واحنا عندنا حالات عزل اوريدي في المدن الجامعيه طبقا لتوصيات حضرتك، لكن الجزء الثاني هو لعلاج الحالات المتوسطه من الكوادر الطبيه ويفتح مستشفى عزيز تقدر عليها المستشفيات حاليا. بشكر سعادتك، متاكد ان كل كلمه هتنفذ وان شاء الرحمن الرحيم. انا سعادتك شخصيا في بدايه الكول سنتر وتجهيز المستشفى التي فتحت خلال 48 ساعه. شكرا معالي الوزير. اتفضل يا دكتور. شكرا. بروفيسور I think he's available right now. تقفل عليه السماعة ما يشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد شكري. السلام عليكم. بروفيسور أحمد شكري، أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بروفيسور Saskatchewan University to talk about COVID-19.
الله يبارك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا دخلنا والدكتور أحمد حلاوة على الأولد email that was sent to us. So anyway, I'm trying to just upload my PowerPoint. And I think the connection is not, I'm just sharing the content that's not there. So I'll have to cancel. So can someone from your end, we can display, here we are. Can someone just put my slides on? Is that possible? From your end? You can proceed, yeah, Professor Shukri, yes. Proceed. لا, yeah, and I'm asking if someone can put my slides on. Can someone upload them? Because I'm trying to upload them from here and it's too, yeah, screen here. I'm doing it. I think because it's tough. No, I prefer with the slides because I have the information there. Here we are. Here we are. Can you see that? Can you see that? Yep. Okay. Yes. Okay. So I will try to be in 15 minutes and hopefully I can have 5 minutes questions and answers. Obviously, I'm looking at the problem from basically the other side of the world. So here is some of the lessons, and I was pleased to see that even the WHO is now talking about what kind of lessons we should really learn from this COVID business. So I'll try to share with you some of those lessons quickly in templates, but definitely we can discuss them as we go through them. So the first lesson basically is that the magnitude itself of that COVID pandemic is humbling. There was a movie here called The Perfect Storm. So we call it here The Perfect Storm. And I think people of faith like me, we call it basically that's a divine test from Allah subhanahu wa ta'ala for reasons He knows it more. But at least we have to humble ourselves that the magnitude of this COVID pandemic is really quite significant. And therefore we must learn from it at all levels of knowledge. Sociology, even political, theology means religious, and even medicine, of course. So the lesson number one is that basically this outbreak, basically it fits well with the worst pandemic that we have ever seen, at least during my life. There has been the 2 or 3 and other ones, but this pandemic is quite significant. It was announced on March the 11th by the WHO. As we speak, we're talking about close to 5.7 million affected. Literally half of them have been cured. The other half is still in the air. We lost about 6%. That's over 350,000. Every day worldwide, we have over 63,000 new cases. And every day we lose 2,500 souls every day. So that's still an active pandemic worldwide. So we should not be fooled to assume that the curve is going downward, therefore we are out of the wood. We are not. And countries from other countries, they have different level at the curve. I think Canada, we're doing really reasonably well. We are on the downhill. The United States has what seems to be a reversal of the upward direction of the curve. So the reading is that probably will have to endure until the end of this year, unfortunately. So lesson number 2 is obviously the cost, and that's important. If we think of the First World War, for example, if we think of any other pandemic, you will find that this pandemic is by cost has really surpassed all the other ones. If we talk about basically the case fatality rates, some of the older flus have a much higher case fatality rate, particularly the MERS that we get it from camels in Saudi Arabia, the CFR
case fatality rate is almost 36%. The COVID-1 and 3, that is the flu that we usually know of, COVID-1 and 3. Those are the regular ones. But when we talk about our COVID-19, we're still perplexed. We don't know what is the case fatality rate. Some literature suggests 0.6, the others 3.6. So the minimum is that it's about 20 to 40 times more deadly compared to the regular flu as we understand it. So the other lesson is that, and that's really important, we should spend time here, and I think the whole world must spend more time, including the WHO, about it, is that we better watch for pandemics. There has been a lot of preparation. The Global Preparedness Monitor Board, this is part of the WHO, and it has 12 prestigious members worldwide, and their only function is to alert the whole world if there is any pandemic. So we have the information. And in 2019 even, there has been another ad hoc committee supported by the Bill Gates. Basically, they spent like $1 billion in it, and they came with a very fancy even definition of the security index of the world against pandemics. United States had the best score of 83.5%. United Kingdom was second, 77.5%, and here in Canada, we're 77.9%. That was security index in preparedness for pandemics in 195 countries. Egypt came 87th in the rank with 39 points. And the average was about 40 points. So said another way, the whole world was not ready for pandemic, although the infrastructure to read pandemics was there and active. So that was very unfortunate. So this is an important statement. We knew of pandemics are to come, but we failed to prepare ourselves well. We have to admit to the truth, and I think the scientific community are to be blamed first before anybody else, because really we should have prepared ourselves better than that. The next lesson is that, well, how can we manage a pandemic? Well, there is no magic, unfortunately, because there is only one playbook that has 3 items, either physical distancing and other public health measures if you don't have a medication. The second is the herd immunity. I'm sure you'll hear more about that. And we have no other choice except otherwise to wait for a vaccine or medications. So if those who are trying to plan what should we do, I don't think you have to stress yourself much about these tools. You have to stress yourself on how to implement these tools. So far, we have only 2 ways. There is no unfortunate other third magic bullet. Either the physical distancing, the good public health measures, and or herd immunity. Nothing else until a vaccine is available. So this shows exactly what would happen if you use herd immunity. You lose a lot of people. I think there's a lot of people left the mic on. They should silence themselves. Otherwise, that would create a problem. Anyway, so the herd immunity, you can see a lot of people would lose their lives early. And if we use social distancing, then you flatten the curve. So really, social distancing is more desirable than herd immunity, provided you have the resources. That is important. And that is the way to go until a vaccine and drugs. And that's what we really followed in Canada, and I believe the whole Western Hemisphere, and I think even China and so on. So social distancing is the medicine, and we have no other choice. So the other lessons that from that, I think we are learning now how to manage pandemics. So I hope with that lesson, we can hopefully defend ourselves better if there will be a second wave. And the anticipation is that there will be a second wave. So that is important. So physical distancing is the medicine of choice, but it's extremely costly. Costly for economy, costly for basically the infrastructures and how you manage patients who get sick.
if that happens during this physical distancing, how to keep them. So physical distancing is the drug of choice. If we are lacking medicine, it's more superior than the herd immunity concept. It requires one central pandemic, and that is really important. The difference between organized systems and non-organized systems basically lies here. Central pandemic management team. All countries have federal central pandemic management teams and local ones. You need to maintain the conversation literally by the hour, otherwise you confuse the public. You need a political will, you need a lot of resources, and you need a support from the public. If you go to the herd immunity as the second option, then you lose a lot. The death variable usually goes to the 3.5. So countries that decide that we cannot resource physical distancing, then they should embrace for a significant number of deaths and overwhelming many of their basically hospital resources. Then the third is the role of vaccine. Well, we talk more about vaccine because we are in a dire state and we need it badly, but it will take time. And the anticipation is that there are at least 6 potential vaccines. I don't think any of them would be ready to be used in routine clinical practice until early next week. There are clinical trials, but that will take time. So really, we have to be patient. So lesson number 6 is that we have to appreciate our role as physicians and nurses and those who work in the medical field. Now we have been labeled the white army syndrome, and that puts on us a sense of purpose. And that puts on us also a sense that we are to defend our people. And therefore, this is an important call for duty on us as physicians to help and serve our countries. This is very important. I think I would say for the first time, I can see my role now as extremely crucial, because it's really now we are fighting something that only doctors, nurses, and the healthcare system can fight. The other lessons that we learned a lot, we learned about concepts like flatten the projection curves. We understood what is basic reproductive number is, effective reproductive number is, and there is lots of literature on that. And those are basically a public health epidemiological, definition that we use to define, identify, and monitor any epidemic or pandemics. So now we understand that the basic reproductive number, which is R0 or RO for this COVID-19, is 3.12. What does this mean? It means that every person who gets infected will infect 3.12 other individuals. And if you work hard to bring this by measures such as physical distancing or herd immunity, whatever, the hope is that you bring it to less than 1. In Canada, so far, we brought it to 0.7. And when you bring it to less than 1, then that would be a definition that the pandemic is not active. Any R1 less than 1 means the pandemic is not active. Why? Because simply every one person will infect less than 1 person. So basically the numbers will keep going down. The problem is that that is a moving target, so it can go up anytime. Then we need to understand clearly how to measure a monitor pandemic. Look at basically those R1s less than 1. The other is that if we're going to use vaccine to really avoid or manage a pandemic, we have to understand the potency of the vaccine. If the R0 is 2, means 1 person will infect 2 people, you need a vaccine that's strong at 50% at least. And that's like the actual flu vaccine that we have now. So now ours is basically about 3. So we need a vaccine that's minimally potent to really prevent at least 75% of those diseases. If you have an R1 of 10, like measles, for example, you need a vaccine that's extremely potent, and that should immunize at least 95.
So really, it's very important to understand that you may have a vaccine, but you need to have a potent vaccine, and more potent than the actual vaccine that we have now against the COVIDs that causes the actual flus that we have now. Then the concept of herd immunity, a lot to be written about it. And the herd immunity probably suits people, suits countries whenever the resources are not good enough. Why? Because it allows society to be open, the economy will continue, but you pay a hefty penalty. And therefore, this is a political and social equation, extremely hard, and it requires a lot of understanding on both those who are governing and those who are governed. Then we understand new concepts such as viral sepsis. What does it mean? And now we understand there are subtypes of ARDS, cytokine release syndromes, immunoinflammatory syndromes. There is a lot to be written about it. And those are interesting because if we know about them, hopefully we can use this knowledge in the future to treat other immunoinflammatory diseases that occurs with autoimmunity or alloimmunity. The other lesson is that we really have to think seriously about changing the way how we teach, the curricula, even the methods. We have to involve the virtual teaching in our methods of how to teach our students now. Students do not have a direct contact with patients now here in Canada. For the first time in history in Canada, they will allow people to have their final written exam in medicine without having an oral exam. There will be no oral exam this year because of this pandemic. Therefore, we have to think about newer methods of teaching and newer curricula, and definitely public health lectures should have more of a space in the undergraduate and possibly the postgraduate education. The doctors must have a vested interest in politics as we speak, because really political awareness comes from people, and therefore we need to advise them that pandemics are to come again, and therefore they should be more careful and we should be better prepared. Then we need to repurpose researches also. All the pharmaceutical interest is geared to make the money, and therefore that's not right. And that will come with the governments basically putting some pressure on them to repurpose the research to include antivirals and how to manage epidemics. I would invite all the students to read about the prey-predator hypothesis, which means that basically all viruses and other bacteria even will keep modifying themselves to attack us, and we keep modifying ourselves to protect ourselves. So during this battle, those changes must be understood by scientists, and we should be prepared to make newer antibiotics, newer antivirals. That is important lesson that all of us should address now. Then we are into a new life. That is life after this pandemic. It will be different. Physical distancing is going to be the norm. Virtual clinics, telehealth will be there. Bedside teaching is going to change, and life after COVID will be different. Then there are principles of how to open societies. It has to be in phases, it has to be prioritized according to the needs, and it's extremely tricky. Otherwise, we will have a second wave. So we have to be careful. Then the other reason is that reading the future. Reading the future, there is good 2 articles I'll share with you, that there are some newer antivirals that will be available, but the anticipation that this COVID-19 is going to stay with us, unfortunately, into 2022. There will be ups and downs. Therefore, we need to endure. We need to have long planning policies to what to do, and really, we have to be careful. There is this COVID-19 fatigue syndrome where everybody is so tired of it and people just leaving their houses and going outside. We see it in the United States every day, and that is spells problem. Therefore, we need to be aware
that we are into a battle that is going to continue for a while. I will stop here and thank you very much, and I'll be happy to answer questions. Thank you very much. Thank and for the sake of time, we are going to move to the next. Professor Ahmed. ودكتور احمد Bottom of my screen to activate the camera. the ketchup الدكتور تاج الدين لو تكرمت الدكتور اتفضل حضرتك كلام معاكم. I can't hear you. انا سامع. There was a question. I'm sorry. اتفضل. I didn't ask anything. حضرتك كومنت على الكلام يعني؟ لا, I'm asking if anybody has a question for me. I'm happy to try to answer. Thank you very much. Excuse me, is you are participating in the management of patients in Canada? Our management changed drastically. The transplant program has been closed for a while. We start to open. There is no routine visits of any patient, period. We're working basically on call. That's how it's working now. They basically emptied the hospitals for a good month in anticipation of a lot of patients to come. And many of the physicians, particularly the family doctors and internists, have been asked not to see the regular patients and be ready on call for potential patients to be admitted. So really, we have been standing by, waiting for the crisis to happen, but thanks God it didn't happen. Locally here, we didn't have too many patients because of the measures of physical distancing did work very well.